Good morning, students. In the previous lecture, we will discuss up to question number 4 of your exercise 13.5 as well as example number 32, which is given in your self-practice, and question number 11 and 12 of your exercise 13.5, which is also in your self-practice. Very good. ઘણા બધા કોમેન્ટ્સ કરી છે, ઘણા હજુ નથી કરી. ક્વેશ્ચન ડન થયો કે નહીં એની કોમેન્ટ્સ ખાસ કરજો. મને ખ્યાલ આવે કેટલા લોકોએ કમ્પ્લીટ કર્યો છે, કેટલા લોકો નથી કર્યો. કોઈને કંઈ ડાઉટ્સ હોય તો એની ટાઈમ WhatsApp કરીને પૂછી શકો છો. ચલો, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 5. In this question it is given the probability that a bulb produced by a factory will fuse after 150 days of use is 0.05. શું કહે છે? તમે કોઈ બલ્બ ફેક્ટરીમાં પ્રોડ્યુસ કરો, એ ફ્યુઝ થઈ જાય. ફ્યુઝ મીન્સ ઉડી જાય. એની પ્રોબેબિલિટી શું છે? 0.05. અને બી કેટલા દિવસ પછી? આફ્ટર 150 ડેઝ. 150 ડેઝ નો યુઝ કર્યા પછી એ ફ્યુઝ થઈ જાય. એની પ્રોબેબિલિટી 0.05. Find the probability that out of 5 such bulbs, તમે કેટલા બલ્બ સિલેક્ટ કર્યા છે? 5 bulbs. મતલબ નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ 5 થઈ જશે. ફર્સ્ટ વન none, second not more than one, third more than one, fourth at least one will fuse after 150 days of use. ચલો આપણે સક્સેસ ઇવેન્ટ શું આવશે? The bulb will fuse. જોઈ લો કે નંબર ઓફ બલ્બ્સ કેટલા ફ્યુઝ થાય છે એની તો પ્રોબેબિલિટી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. મોર ધેન 1, બરાબર, એન્ડ નોટ મોર ધેન 1, આ બધું જોઈએ છે. મતલબ ફ્યુઝ થાય કે ના થાય એની વાત છે. એટલે ફ્યુઝ થાય એની માટે આપણે પ્રોબેબિલિટી કન્સિડર કરી લઈએ. ક્લિયર? સક્સેસ ઇવેન્ટની હવે જોઈ લઈએ ક્વેશ્ચનને પ્રોપરલી. નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ મેથડ વાઇઝ સોલ્વ આઉટ કરીએ. પહેલું તો નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ, which is denoted by n is equals to total કેટલા બલ્બ સિલેક્ટ કર્યા છે? 5 bulbs are selected, means 5 trials are there. ચલો હવે સક્સેસ ઇવેન્ટ કન્સિડર કરો. તો consider the bulb will fuse after use of 150 days as a success event. એને આપણે શું કન્સિડર કરીએ? સક્સેસ ઇવેન્ટ કન્સિડર કરીએ. Okay, and what is the probability of success? The probability of success, which is denoted by small p, which is given here 0.05. You can say 5 by 100 means 1 by 20. જે રીતે લખો એટલે લખી શકો. Okay, find the probability that out of 5 such bulbs, none, not more than one, more than one, and at least one. So એ બધા માટે પહેલું binomial probability distribution તો જોઈશે જ. Okay, now binomial probability distribution, write down the binomial probability distribution. Probability of x is equals to x, which is equals to ncx p raised to x q raised to n minus x, where x is equals to 0, 1, 2 up to n, where x is equals to 0, 1, 2 up to n. Okay, અને જેટલી વેલ્યુ તમને ખબર હોય એ પુટ કરો. n means 5 બલ્બ સિલેક્ટ કરો છો એટલે 5cx, p means 0.05 raised to x, sorry,
એક ઇવેન્ટ પ્રોબેબિલિટી લખવાની રહી ગઈ, q ની પ્રોબેબિલિટી લખવાની રહી ગઈ. q equals to 1 minus p, 1 minus 0.05 means 0.95. જરાક આ સ્ટેટમેન્ટ વચ્ચે લખી દેજો, થઈ ગયું છે. ચલો તો એની જગ્યાએ q ની જગ્યાએ આવશે 0.95 રેઝ ટુ n ની જગ્યાએ આવશે 5 minus x, where x is equals to 0, 1, 2 up to 5. બરાબર? ચલો હવે તમારે જે બી જોઈતું હોય એ રિક્વાયર્ડ પ્રોપર્ટીમાં આવશે. તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે none will fuse. ચલો પહેલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, none will fuse after use of 150 days. 150 days ના યુઝ પછી એક પણ બલ્બ ફ્યુઝ ના થાય means probability of x is equals to 0. 0 બલ્બ ફ્યુઝ થાય. નંબર ઓફ બલ્બ્સ ફ્યુઝ કેટલા થશે? 0. એક પણ નહીં, that means 0. Therefore required probability equals to probability of x equals to 0. વેલ્યુ પુટ કરતા આવડે છે, સિમ્પ્લિફાય કરતા આવડે છે, તો ફટાફટ વેલ્યુ પુટ કરી સિમ્પ્લિફાય કરી દેજો. આઈ થિંક તમારે પાવરને કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. 0.95 આવશે રેઝ ટુ 5, તો 5 જ રહેવાનું. ક્લિયર છે? ઓકે. નેક્સ્ટ, ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, not more than 1. ચલો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, not more than 1 will fuse after use of how many days? 150 days. ચલો 150 days ના યુઝ પછી એક પણ not more than 1, એકથી વધારે બલ્બ ફ્યુઝ ના થવા જોઈએ. that means 0 બલ્બ ફ્યુઝ થાય or 1 બલ્બ ફ્યુઝ થાય. 0 bulb fuse થાય or 1 bulb fuse થાય. That means your required probability માં શું આવશે? Probability which is given by equals to probability of x equals to 0. 0 bulb fuse થાય or 1 bulb fuse થાય. more than 1, એકથી વધારે નહીં, એક તો થાય, 0 બી થાય. ઓકે, વેલ્યુ મૂકી સિમ્પ્લિફાય કરવાનું છે, ખાલી આવડે એવું છે કરી લેશો તમે. થર્ડ માં શું કર્યું છે? more than 1 will fuse. ચલો more than 1 will fuse after use of 150 days. ચલો more than 1 will fuse એટલે એકથી વધારે ફ્યુઝ થવા જોઈએ. ચલો એકથી વધારે ફ્યુઝ થવા જોઈએ મતલબ કે 2 બલ્બ ફ્યુઝ થાય, 3 બલ્બ ફ્યુઝ થાય, 4 या फिर 5 બલ્બ ફ્યુઝ થાય. મતલબ રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી માં શું આવશે? therefore your required probability equals to which is equals to more than 1 bulb means 2 bulb, 3 bulb, 4 bulb or 5 bulb fuse થાય. એક કામ કરો, થોડુંક લોજિક લગાવો તો ટોટલ પ્રોબેબિલિટી થાય 1, એમાંથી તમે 0 બલ્બ ફ્યુઝ થાય અને 1 બલ્બ ફ્યુઝ થાય, એની પ્રોબેબિલિટી સબટ્રેક્ટ કરી લો અને એનો આન્સર તમે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હશે. આનો આન્સર અહીં કેલ્ક્યુલેટ કરેલો હશે એટલે એ જ આન્સર મૂકવાનો થાય. તો થોડુંક સ્માર્ટ વર્ક કરો તો આન્સર જલ્દીથી આવી જશે. બધું કેલ્ક્યુલેટ કરવાની જરૂર નથી. નો નીડ ઓફ કેલ્ક્યુલેશન ઓફ ઓલ થિંગ્સ. એન્ડ લાસ્ટ વન, at least one. So the fourth question, at least one bulb will fuse after use of how many days? 150 days. चलो 150 days ना use પછી કેટલા? at least one means one or more
will fuse. At least one એનો મતલબ one or more than one means 1 2 3 4 5 જેટલા બી છે એટલે probability of x greater than equals to 1 one or more than one means probability of x greater than equals to 1. Therefore your required probability which is equals to probability of x greater than equals to 1 one or more than 1 which can be written as probability of x 1 minus probability of x equals to 0. I show that probability of x equals to 1 2 3 4 5 ખાલી રહીશું probability of x equals to 0 તો 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરી લો અને એનો આન્સર બી અહીં અવેલેબલ હશે જે લખવાનો થાય તમારે બીજું કંઈ જ કરવાની જરૂર નથી સિમ્પ્લિફિકેશન ની બહુ જરૂર નથી ઓકે આવડશે તો આ રીતે તમે થોડુંક સ્માર્ટ વર્ક કરીને આ બંને ક્વેશ્ચનને ઈઝીલી સોર્ટ આઉટ કરી શકો છો સિમ્પ્લિફાય કરી શકો છો ઓકે ચલો હવે વાત કરીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જતા રહીએ ક્વેશ્ચન નંબર 6 એક્સરસાઇઝ 13.5 ક્વેશ્ચન નંબર 6 ભાઈ આવડે એવા ઈઝી ક્વેશ્ચન હોય છે તો ચિંતા કરવાની જરૂર નથી ફરી એકવાર બહુ જ ઈઝી છે આ ટોપિક બર્નોલી ટ્રાયલ્સ એન્ડ બાયનોમિયલ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન very easy topic. Now see question number 6. A bag consists of 10 balls, each marked with one digit 0 to 9. हर एक ने 0 to 9 માંથી કોઈ એક ડિજિટ લખેલો હશે मतलब આપણી પાસે 0 to 9 ડિજિટ્સ છે એવું સમજી લો. If your 4 balls are drawn successively, 4 balls drawn કર્યા તો મને એમ કહો નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ કેટલા થયા 4 ચાર વાર જ તમે ટ્રાયલ કર્યો ચાર વાર સક્સેસફુલી બોલ ડ્રોન કર્યો એટલે તમારી ઇવેન્ટ 4 ટાઈમ્સ થાય નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ 4 થાય. With replacement from the bag, what is the probability that none is marked with digit 0? એક પણ બોલ 0 થી માર્ક ના થયેલો હોવો જોઈએ. જે ચાર બોલ તમે સિલેક્ટ કર્યા એ ના ઉપર જે નંબર છે એ નોટ ડાઉન કર્યો અને એમાં એવું કીધું છે કે જે તમારા બોલ સિલેક્ટ થયા એમાં 0 માર્ક ના થયેલો હોવો જોઈએ એટલે તમારી સક્સેસમાં 0 માર્ક થયો હોય એને લખો બરાબર અને પછી 0 માર્ક ના થયો હોવું જોઈએ છે એટલે x = 0 probability of x = 0 number of successes 0 એક પણ વાર સક્સેસ ના થવા જોઈએ મતલબ 0 માર્ક થયો એવો કોઈ બોલ આપશે નહીં that means 0 માર્ક નથી થયો એવા જ બોલ આયા. સમજ પડી ક્વેશ્ચનમાં? ક્વેશ્ચન બહુ ઈઝી છે શાંતિથી લોજિકલી છે સમજી લેજો. ચલો પહેલા પેલું તો સ્ટાર્ટ આપણે સેમ પ્રોસીજર નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ n equals to કેટલા બોલ સિલેક્ટ કર્યા છે તો 4 તો નંબર ઓફ બર્નોલી ટ્રાયલ્સ કેટલા થશે 4. ચલો હવે સક્સેસિવ એન્ડ કન્સિડર the ball marked with 0 as success event એને આપણે success event કન્સિડર કરીએ જેમાં 0 માર્ક થયો છે n. What is the probability of success? The probability of success આ તો ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનું છે. Success p equals to total એક જ બોલ હશે જેમાં 0 માર્ક થયો હશે અવેલેબલ બોલ છે 10. એના પછી આ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેવાનું જે હમણાંના ક્વેશ્ચનમાં ભૂલી ગયા છે તો ધ્યાન રાખજો. q equals to 1 minus p 1 minus 1 by 10 therefore your answer is 9 by 10. અને એના પછી શું કરવાનું બાયનોમિયલ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નું તો એ બી કરી લો. Now binomial probability distribution probability of x is equals to x. The formula is ncx p raised to x
q raised to n minus x, where x is equals to 0, 1, 2 up to n, where x is equals to 0, 1, 2 up to n. જેટલી વેલ્યુ ખબર હોય તે પુટ કરો, મીન્સ n ની જગ્યાએ 4cx, p ની જગ્યાએ 1/10 raised to x, અહીં આવશે 9/10 raised to 4 minus x, where x is equals to 0, 1, 2, 3, 4. બરાબર, n ની જગ્યાએ 4 હશે. ઓકે, થઈ ગયો તમારો બાયનોમિયલ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ટેબલ રેડી. હવે જોઈ લો રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી. Okay, now required probability. શું કહે છે? Required probability in this question it is given here. Sorry, probability જોઈએ છે તો જોઈ લો. What is the probability that none is marked with digit 0? digit 0 થી માર્ક ના થયો હોવો જોઈએ. બધા બોલ 0 સિવાયના હોવા જોઈએ. મીન્સ 0 માર્ક થયા હોય કેટલા? નંબર ઓફ સક્સેસ કેટલી? 0 માર્ક થયો એટલે નંબર ઓફ સક્સેસ કેટલી? નંબર ઓફ સક્સેસ એક પણ વખત ના થવી જોઈએ. 0 આવવો જ ના જોઈએ. That means probability of x equals to 0. વેલ્યુ મૂકી દો 4c0, 1/10 raised to 0 and 9/10 raised to 4 minus 0. Simplify થાય છે. આનો આન્સર 1, આનો આન્સર 1, આનો આન્સર 9 raised to 4 divided by 10 raised to 4. Calculate થતું હોય તો calculate કરજો. Okay, so this is your final answer of your exercise 13.5, question number 6. તો આવડે એવો ક્વેશ્ચન છે, ઈઝી છે. ઓકે, તો ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન રાઇટ ડાઉન કરી લો. આને સિમ્પ્લિફાય નહીં કરો તો ચાલશે. અલ્ટિમેટલી સિમ્પલ આન્સર છે. ઓકે, જોઈ લો ફટાફટ. હજુ બીજા બે ત્રણ ક્વેશ્ચન્સ આપણે ડિસ્કસ કરી લઈએ. 7 થઈ જશે, 8 થઈ જશે અને 9 ને બી કદાચ થઈ જશે. ત્રણેય ક્વેશ્ચન સુધી કમ્પ્લીટ કરી લઈએ એટલે ઓકે, જોઈ લો ફટાફટ. Now we are going to discuss the next question, question number 7 of your exercise 30.5. Now see, in the question it is given, in an examination 20 questions of true false type are asked. True false questions છે मतलब કે answers batch છે available, કાં તો true otherwise false. Total number of questions are here 20. Okay, suppose a student tosses a fair coin to determine his answer to each question. ચલો કોઈન ટોસ કરે છે અને એનો આન્સર આપવાનો ટ્રાય કરે છે. હવે એમાં શું પોસિબિલિટીઝ છે જુઓ. if the coin falls heads, જો કોઈનમાં હેડ આવે he answers true, તો એ આન્સર ટ્રુ આપવાનો ટ્રાય કરે છે. મતલબ હેડ આવે તો ટ્રુ એટલે ટી લખશે અને if it falls tails he answers false, તો એ false લખશે. find the probability that he answers at least 12 questions correctly, અને એ at least 12 questions correctly answer કરે એની probability આપણે જોઈએ છીએ. પહેલા મેળો તો એને કેટલા ક્વેશ્ચન્સ ના આન્સર્સ આપવાના છે. નંબર ઓફ Bernoulli trials 20, because the student will give the answer of total 20 questions. 20 questions ના આન્સર્સ આપે છે એટલે Bernoulli trials 20 times a coin toss કરવાનો છે. બરાબર, that means number of Bernoulli trials, number of Bernoulli trials n equals to 20. Okay, ચલો હવે જે આન્સર કરેક્ટ આપે છે એને આપણે
આપણે સક્સેસ ઇવેન્ટ તરીકે લઈ લઈએ. તો નંબર જે કન્સિડર the correct answer given by student as success event. The correct answer given by student as success event. આપણે એને success event લઈએ. So what is the probability of your success event? હવે ધ્યાનથી સમજો. Probability of success and any probability p equals to, ક્વેશ્ચન ને થોડું સમજીએ પહેલા ફરી એકવાર. કોઈન ટોસ કરે છે, હેડ આવે તો ટ્રુ લખે અને ટેલ આવે તો ફોલ્સ લખી દેશે. બટ ટ્રુ લખ્યું એટલે એનો આન્સર કરેક્ટ છે એવું ના કહેવાય. આન્સર ફોલ્સ બી હોઈ શકે છે. એટલે આન્સર તમારો રાઈટ હોય ને, કરેક્ટ હોય એનું તમારે ચેકિંગ કરવાનું છે. તો એને ટ્રુ લખ્યું તો રાઈટ હોય તો રાઈટ, અને ફોલ્સ લખ્યું અને ટ્રુ રાઈટ હોય તો એ બી ફોલ્સ થઈ જશે, એટલે રોંગ આન્સર થઈ જશે. મતલબ કે એનો આન્સર કરેક્ટ હોય ને એની પ્રોબેબિલિટી એને બે જ ઓપ્શન પર ડિપેન્ડ કરે છે. કાં તો એને ટ્રુ લખ્યું કાં તો ફોલ્સ લખ્યું. સપોઝ તમારો કરેક્ટ આન્સર ફોલ્સ હોય, એને ટ્રુ લખ્યું તો રોંગ આન્સર, અને ફોલ્સ લખ્યું તો રાઈટ આન્સર, એટલે કરેક્ટ આન્સર. મતલબ એની પાસે બે જ ઓપ્શન અવેલેબલ છે ને એમાંથી એક ઓપ્શન રાઈટ છે એવું કહેવાય. થોડુંક સમજજો. આન્સર કરેક્ટ આપ્યો એટલે ટ્રુ લખ્યું એટલે કરેક્ટ એવું નથી. ટ્રુ લખ્યું એટલે કરેક્ટ એવું નથી. જે આન્સર લખ્યો એ પ્રોપર હોય તો જ કરેક્ટ, અને કરેક્ટ પડે કાં તો રોંગ પડે. મતલબ બે જ ઓપ્શન છે અત્યારે હાલ. મતલબ કે એની પ્રોબેબિલિટી 1/2 50% ચાન્સીસ થાય. અને જેવી પ્રોબેબિલિટી સક્સેસની મળી જાય એટલે તમારે ફેલ્યુરની બી કેલ્ક્યુલેટ કરી લેવાની. તો એની માટે ફોર્મ્યુલા છે 1 - p which is equals to 1 - 1/2. therefore your answer is 1/2. તો probability of success, probability of failure રેડી છે. હવે શું કરશો? binomial probability distribution. now binomial probability distribution. Write down the binomial probability distribution first. For the probability of x is equals to x, it is given as ncx p raised to x q raised to n minus x, where small x will be 0, 1, 2 up to n. 0, 1, 2 up to n. આ થશે તમારા x ની વેલ્યુઝ. હવે એમાંથી તમારે જે રિક્વાયર્ડ પ્રોબેબિલિટી જોઈતી હોય એ પ્રોબેબિલિટી જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની. શું કહ્યું છે તમને? એક્ઝેક્ટ ના, at least 12 questions correctly. At least 12 means 12 or more than 12 questions correct હોવા જોઈએ. ઓકે, ચલો એની પ્રોબેબિલિટી આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ. એના પહેલા તમારે n p અને q ની વેલ્યુ પુટ કરો. that means you are getting 20cx p ની વેલ્યુ થશે 1/2 raised to x, and q also 1/2 raised to 20 minus x, where x is equals to 0, 1, 2 up to 20. જો આ બંનેમાં સેમ બેઝ છે એટલે પાવરનું એડિશન થઈને ફાઇનલી 20cx 1/2 raised to 20, where x is equals to 0, 1, 2 up to 20. This is your binomial probability distribution for probability of x is equals to small x. હવે જોઈ લો ક્વેશ્ચન ને થોડુંક સમજીને રીડ કરો ફરી એકવાર. Find the probability that he answers at least 12 questions correctly. At least 12 questions correct answer આપે any probability. At least 12 questions, that means 12 or more than 12 questions આપણા correct હોવા જોઈએ. Okay, therefore your required probability, so the same required probability (12 or more than 12) means probability of x greater than equals to
12 આ તમારો ફાઇનલ આન્સર થાય અને એમાં 12 13 14 ને બધું જ આવી જશે मतलब probability of x is equals to 12 probability of x is equals to 13 probability of x is equals to 14 next probability of x is equals to 15 plus probability of x is equals to 16 plus probability of x is equals to 17 plus probability of x is equals to 18 plus probability of x is equals to 19 plus probability of x is equals to 20 answers correct value મૂકશો તો 20 c 12 1 by 2 raised to 20 તો લગભગ બધામાં આવશે 1 by 2 raised to 20 તો કોમન લઈ લો 1 by 2 raised to 20 ફર્સ્ટ માં આવશે 20 c 12 સેકન્ડ માં 20 c 13 થર્ડ માં 20 c 40 અપ ટુ 20 c 20 તો એને અલગથી બ્રેકેટમાં લખી લો પેલું કોમન 1 by 2 raised to 20 in the bracket 20 c 12 plus 20 c 13 plus 20 c 40 plus 20 c 15 plus up to 20 c 20 આ તમારો ફાઇનલ આન્સર જે તમે રાઈટ ડાઉન કરશો તો થઈ ગયો એક જ ક્વેશ્ચન્સ પૂછ્યો છે આમાં નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 8 પર જતા રહીએ exercise 13.5 क्वेश्चन नंबर 8 चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो रीड करूं છું क्वेश्चन नंबर 8 here suppose x has binomial distribution binomial of np याद करो नोटेशंस में લખાયેલું છે binomial of np then show that x is equals to 3 is the most likely outcomes x equals to 3 is the most likely outcomes that means સૌથી વધારે વખત 3 આવશે એવું કહે છે સૌથી મેક્સિમમ ટાઈમ 3 આવશે એવું કહી રહ્યા છે એનો મતલબ શું ખબર તમે કોઈ બી વસ્તુ થ્રો કરતા હોય કે કંઈ બી કરતા હોય મેક્સિમમ ટાઈમ 3 આવે એને તમારે મોસ્ટ લાઇકલી આઉટકમ્સ કરે એ સૌથી વધારે વધારે છે મોસ્ટ લાઇકલી આ બહુ આવે છે આને બધું બહુ આવડે છે આવું કહેવાય ને એ વસ્તુ છે સારું તો તમારે શું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે એવું તમને પછી સમજાવું પહેલા ક્વેશ્ચનમાં જે ડેટા છે એને જોઈ લો પહેલા કરું બાયનોમિયલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન શું આપ્યું છે binomial of np which is given by binomial of 6 1 by 2 therefore n ની વેલ્યુ શું થશે 6 and probability of success p equals to 1 by 2 and probability of failure means also 1 by 2 1 minus p means 1 minus 1 by 2 answer 1 by 2 okay તો આ ડેટા ઉપરથી મેં જે રાઈટ ડાઉન કરવાનું હતું એ રાઈટ ડાઉન કરી દીધું ચલો હવે જો હિન્ટમાં નીચે લખી દીધું છે શું આપ્યું છે probability of x is equals to 3 is the maximum તમારે આની પ્રોબેબિલિટી મેક્સિમમ આવવી જોઈએ તો જ કહેવાય કે મોસ્ટ લાઇકલી આઉટકમ્સ કહેવાય ઓફ ઓલ ધી પ્રોબેબિલિટીઝ તમારે બધાની પ્રોબેબિલિટી કેલ્ક્યુલેટ કરવાની એમાં જેની હાઈએસ્ટ પ્રોબેબિલિટી આવે એ તમારી માટે મોસ્ટ લાઇકલી આઉટકમ્સ થાય એના માટે બાયનોમિયલ પ્રોબેબિલિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન તમારે ફરીથી રાઈટ ડાઉન કરવું પડશે તો પ્રોબેબિલિટી ઓફ x is equals to x n c x p raised to x q raised to n minus x where x is equals to 0 1 2 up to n આમાં જેટલી વેલ્યુ ખબર છે મૂકી દો મતલબ 6c x p means 1 by 2 raised to x q means 1 by 2 raised to 6 minus x x is equals to 0 1 2 up to 6 simplify this 6cx 1 by 2 raised to 6 x is equals to 0 1 2 up to 6 this is your binomial probability distribution for x is equals to x now calculate for all the probabilities here the probability when x is equals to 0 the answer is 6c0 1 by 2 raised to 6 6c0 means 1 and 1 by 2 raised to 6 and
એનો ફાઇનલ આન્સર 1/2 રેઝ ટુ 6 મતલબ 64 1/64 ઓકે આ રીતે લખી દો ચાલો નેક્સ્ટ પ્રોબેબિલિટી ઓફ x is equals to 1 6c1 into 1/2 raised to 6 therefore your answer 6/64 ઓકે બધાનો ડિનોમિનેટર સેમ રાખીએ એટલે ડાયરેક્ટ ન્યુમરેટર ખાલી કમ્પેર કરી શકાય એટલે ખબર પડે કે કયો સૌથી હાઈએસ્ટ નંબર છે ધ ગ્રેટેસ્ટ નંબર આપણે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ નેક્સ્ટ પ્રોબેબિલિટી ઓફ x is equals to 2 which is equals to 6c2 1/2 raised to 6 simplify करो 6 5 is 30/2 એટલે 15 divided by 64 15 divided by 64 next probability of x is equals to 3 means 6c3 1/2 raised to 6 6c3 can be calculated as 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1 3 2s are 6 cancel 5 4 are 20 divided by 64 next probability of x is equals to 4 6c4 1/2 raised to 6 simplification 6c4 can be equals to 6c2 એટલે આન્સર તમારો સેમ આવશે 15 divided by 64 15 divided by 64 next the probability of x is equals to 5 6c5 1/2 raised to 6 चलो 6c5 નો આન્સર 6 થશે 6c1 બંને સેમ मतलब 6/64 6/64 next the probability of x is equals to 6 6c6 1/2 raised to 6 therefore your answer is 1/64 now observe all the answers બધા જ આન્સર્સમાં હાઈએસ્ટ આન્સર્સ કયો છે the maximum value લખી દો the maximum value of all among all probability among the maximum value among all the probabilities is 20/64 which is 20/64 therefore we can say that the probability of x is equals to 3 is the most likely outcomes highest probability આની જાય અને કોની છે x is equals to 3 માટે therefore the probability of x equals to 3 is the most likely outcome સૌથી વધારે વખત આવવાના ચાન્સીસ આના છે when x is equals to 3 તો આ થયું તમારું કેલ્ક્યુલેશન જે નોર્મલ છે ક્વેશ્ચન બહુ એટલો બધો હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ નથી ઈઝી છે બરાબર થોડુંક આ નોટેશન્સ મેં લાસ્ટ ટાઈમ લખાયું એ નોટેશન્સનું કામ ધ્યાન રાખજો ઓકે તો જોઈ લો ફટાફટ કેલ્ક્યુલેશન બી ઈઝી છે ને આવડેવું છે એટલે સુધી રાખીએ નેક્સ્ટ આપણે 9 10 નેક્સ્ટ વિડિયોમાં 9 10 11 12 થઈ ગયા છે 13 14 અને 15 મતલબ એક્સરસાઇઝ 13.5 કમ્પ્લીટ કરી દઈશું એની આગળના એક્ઝામ્પલ્સ બધા કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે એટલે લાસ્ટમાં ખાલી મિસેલેનિયસ એક્ઝામ્પલ્સ એન્ડ મિસેલેનિયસ એક્સરસાઇઝ બાકી જે રહ્યા છે એક ક્વેશ્ચન રહેશે એ આપણે વિધિન અ વીક કમ્પ્લીટ કરી દઈશું એટલે આપણું ચેપ્ટર એપ્રોક્સિમેટ 45 લેક્ચર્સની આસપાસ કમ્પ્લીટ થઈ જશે તો જોઈ લો ફટાફટ થેન્ક યુ વેરી મચ